Vous êtes-vous déjà demand pourquoi certaines personnes semblant attire la richesse, sans effort tandis que d'autres travaillent jusqu'à l'épuisement mais restent piégés dans la médiocrité financière? Et si je vous disais que la réponse n'a rien à voir avec votre acharnement au travail, votre intelligence, ou même la famille dans laquelle vous êtes né? Et si le secret de la richesse est limité à se cacher de la vue de guise, en quelque chose de si simple que la plupart des gens l'ignorent complètement. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fréquence cachée de l'argent et comprendre pourquoi de se convoyer insane sur la création de richesse vous maintenant. Pauvre, il était une fois un homme nommé David qui découvert quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais sa compréhension entière de la réalité. David n'était pas né dans la richesse. Il n'était pas particulièrement brillant, n'avait pas de diplômes avancés, et n'avait certainement pas hérité d'un fonds fiduciaire. En fait, pendant les 35 premières années de sa vie, il incarnait tout ce que la société nous enseigne sur la personne travailleuse honnête. David croyait ce que la plupart des gens croient sur l'argent. Il pensait que la richesse était rare, qu'il fallait travailler dur pour la gagner, que les riches étaient en soi chanceaux, corrompus, honnêtes dans le privilège. Il économisait ses sous, découpait des coupons, et vivait modestement, convaincu que c'était le chemin responsable vers la sécurité financière. Pourtant, malgré sa discipline et son dévouement, David s'y trouvait piégé dans ce qui ressemblait à une prison financière invisible. La révélation arriva un mardi matin ordinaire quand David entendit une conversation qui briserait de ce qu'il pensait savoir sur l'argent. Deux hommes discutaient de leurs affaires dans le café où David s'arrêtait chaque matin. L'un d'eux mentionna qu'il avait gagné plus d'argent le mois précédent que David n'en gagnait en une année entière. Pourtant ces hommes semblaient travailler moins durs et stressés beaucoup moins que David. Intrigue et quelque peu sceptique, David commença à prêter plus attention aux conversations autour de lui. Il remarqua des schémas dans la façon dont les gens riches parlaient d'argent qui étaient complètement différents de la façon dont lui et ses pairs discutaient des finances. Les gens riches parlaient d'argent comme s'il était abondant, comme s'il coulait naturellement vers eux, comme si l'idée même de réussite était étrangère à leur vocabulaire. Cette observation planta une grain de curiosité dans l'esprit de David. Il commença à se demander si la différence entre les gens riches et pauvres n'était pas liée à leurs circonstances, mais à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Peut-être était-ce lié à leur façon de penser à l'argent lui-même. David commença à rechercher comment les personnes les plus riches de l'histoire pensaient à l'argent. Il étudia leurs biographies, leurs philosophies, leurs habitudes quotidiennes et leurs schémas mentaux. Ce qu'il découvrit était saisissant. Presque sans exception, ces individus voient l'argent non pas comme une ressource rare de s'oriser, mais comme une énergie abondante qui coule librement vers ce qui comprennent sa vraie nature. Plus David recherchait, plus il réalisait que l'argent opère selon des lois aussi fiables et prévisibles que la loi de la gravité. Il apprit que l'argent est, et son cœur, rien de plus que de l'énergie en mouvement. C'est une fréquence, une vibration qui répond à l'état mental et émotionnel de la personne qui la cherche. Tout comme une radio, any percevoir que des signaux quand elle est accordée à la bonne fréquence. Les gens n'y peuvent attirer l'argent que quand il est vibrant à la fréquence de l'abondance plutôt que de la réussite. Cette révélation frappa David comme un éclair. Il réalisa que toute sa vie, il avait été accordé à la fréquence du manque et de la limitation. Chaque fois qu'il s'inquiétait des factures, chaque fois qu'il se disait qu'il ne pouvait pas se permettre quelque chose, chaque fois qu'il ressentait du ressentiment envers les gens riches, il diffusait des signaux qui repoussaient l'argent. Loin de lui, David commença à comprendre que changer sa situation financière nécessiterait de changer quelque chose de beaucoup plus profond que ses actions ou ses stratégies. Il devrait changer sa psychologie fondamentale autour de l'argent. Il aurait besoin de recabler son cerveau pour penser comme les gens riches pensent, pour ressentir l'argent comme les gens abondants le ressentent, et pour opérer à partir d'un paradigme de possibilité illimitée plutôt que de réussite et de pair. La première étape de cette transformation fut de reconnaître comment sa programmation d'un fonds avait façonné son état d'esprit monétaire.
David si souvenait d'innombrables conversations de sa jeunesse où ses parents discutaient d'argent. Avec stress, anxiété et limitation, des phrases comme nous n'y pouvons pas nous permettre que l'argent n'y pousse pas sur les arbres, et tu dois travailler dur pour chaque dollar avec un heat increase dans son esprit subconscient des. Son plus loin gige. David réalise que sa famille, comme la plupart des familles, avait inconsciemment transmis la limitation financière de génération en génération. Ses grands-parents avaient vécu la Grande Dépression et avaient développé des peurs profondes. Sur l'argent qu'ils avaient transmises à ses parents, qu'ils avaient ensuite transmis ses mêmes peurs à lui. Une des réalisations les plus profondes que David eut fut que l'argent lui même n'a aucune valeur inhérente. Ces morceaux de papier que nous appelons billets, ces chiffres dans nos comptes bancaires, ces cartes de crédit dans nos portefeuilles, aucune de ces choses n'a de substance réelle. L'argent est simplement un symbole, une représentation de valeur que nous acceptons collectivement. Si l'argent est conscience, raisonna David, alors changer sa conscience sur l'argent changerait, sa réalité financière, si n'était pas de la pensée magique ou de la psychologie positive. C'était comprendre les mécaniques fondamentales de comment la création de richesse fonctionne réellement. David commença à expérimenter en pensant à l'argent comme les gens riches y pensent. Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manquait, il commença à se concentrer sur l'abondance et la possibilité. Au lieu de s'inquiéter des dépenses, il commença à chercher des opportunités de créer de la valeur et de générer des revenus. Au lieu de ressentir du ressentiment envers les gens riches, il commença à les étudier comme des exemples. De ce qui lui était possible pour lui aussi, la transformation n'y fut pas immédiate, mais elle était perceptible. Alors que la relation interne de David avec l'argent commençait à changer, ces circonstances externes commencèrent à changer. Aussi, des opportunités qu'il n'avait jamais remarquées auparavant commencèrent à apparaître dans sa vie. Des idées pour créer des flux de revenus supplémentaires commencèrent à lui venir naturellement. David apprit que ce n'était pas une coïncidence ou de la chance, c'était le résultat naturel de l'honneur et sa conscience avec la fréquence de l'abondance. Quand il arrêta d'opérer à partir de la peur et de la réussite, il devint un aimant pour les opportunités et les ressources, dont il avait besoin pour construire la richesse. Un des changements les plus puissants que David fit fut dans sa façon de voir le travail accord. Il avait élevé avec l'éthique de travail protestante, la croyance que la souffrance et la lutte étaient nobles, que de ce qu'il valait la peine nécessitait un effort énorme et des sacrifices, mais en étudiant les individus riches, il remarqua que beaucoup d'entre eux semblaient travailler moins dur que lui, pour les créant exponentiellement plus de valeur et de richesse. Tellement David a une compréhension cruciale, l'effort et les résultats n'y sont pas directement corrélés quand il s'agit d'argent. Travailler plus dur n'y crée pas nécessairement plus de richesse, en fait, beaucoup de personnes les plus travaillent que David connaissait étaient aussi parmi les plus pauvres. La différence n'était pas dans la quantité d'effort dépensé. C'était dans le type de valeur créée. David réalisa que la richesse coule vers ce qui lui crée le plus de valeur pour le plus de personnes, pas vers ce qui lui travaillent. Simplement le plus dur. David découvrit également que les gens riches ont une relation fondamentalement différente avec l'argent que la plupart des gens. Tandis que les gens moyens voient l'argent comme une épreuve qu'ils devraient abandonner. Ou qu'ils n'y sont pas faits pour le succès. Les gens riches voient l'argent comme un retour précieux et des opportunités d'apprentissage. Cette réalisation libéra David de sa peur de prendre des risques. Il avait toujours été paralysé par la possibilité d'échec, si qu'il le maintenait. Puis dans des situations mais limitantes. Une fois qu'il comprit que l'argent était simplement des données qu'il pouvait lauder et finir son approche, il devint prêt à prendre des risques calculs qu'il avait le potentiel de récompenses significatives. David commença à remarquer que son langage author de l'argent changeait alors que son état d'esprit évoluait. Au lieu de dire je ne peux pas me permettre que, il commença à demander comment pourrais-je me permettre que, au lieu de ainsi lamenter qu'il n'avait pas assez d'argent, il commença à se concentrer sur comment il pouvait créer plus de valeur et attirer plus d'abondance.
Le concept d'argent comme énergie devint de plus en plus real pour David alors qu'il observait comment il coulait dans sa vie. Quand il était stress, anxieux, ou apparent et parti de la réussite, l'argent semblait se caler loin de lui. Mais quand il maintenait un état d'abondance, de gratitude, et d'irritant positif, l'argent semblait caler vers lui sans effort. David après QC n'était pas du charabia métaphysique. C'était une causette en effet observables. Quand il opérait à partir de l'abondance, il prenait de meilleures décisions, remarquait plus d'opportunités, prenait des actions plus constructives, et adorait des personnes et des circonstances qui soutenaient ses objectifs. Il commença chaque jour un expériment une appréciation sincère pour l'argent qu'il avait déjà, peu importe à quel point le montant semblait petit. Cette pratique de plaque son focus de CEQI manquait vers CEQI était présent et grandissant. Le concept de point de référence financière devint un autre aperçu crucial dans la transformation de David. Il réalisa que la plupart des gens ont une zone de confort inconscient autour de l'argent, une gamme spécifique aux ils s'y sentent. Psychologiquement hélas, quand le revenu le richesse dépasse ce point de référence, ils s'y s'abandonnent inconsciemment pour retourner en territoire familier. Comprendre l'argent comme énergie aida également David à voir pourquoi tant de personnes l'étant financièrement, malgré avoir de bonnes intentions et une forte éthique de travail. Elles diffusent inconsciemment des signaux de manque, de limitation, et d'indignité qui repoussent l'abondance même qu'elle sent consciemment d'atteindre. David réalisa que devenir vraiment riche nécessiterait qu'il reprogramme son esprit subconscient pour s'attendre à accepter l'abondance. Cela signifiait non seulement changer ses pensées, mais changer ses émotions, son image de soi, et ses croyances les plus profondes sur ce qu'il méritait, et ce qui était possible pour lui. Une des pratiques que David développe fut de visualiser vivant déjà le style de vie riche qu'il désirait. Chaque matin, il passait du temps à s'imaginer et se révélant dans ses maisons de rêve, conduisant ses voitures idéales, gérant ses entreprises prospères, et contribuant à des causes qui lui tenaient à cœur. Cette pratique n'était pas de la fantaisie ou de la pensée magique. C'était d'entraîner son système nerveux à devenir à l'aise avec la richesse et le succès. David comprenait que son esprit subconscient ne pouvait pas distinguer entre les expériences vivement imaginées et les expériences réelles. David commença également à étudier les habitudes quotidiennes et les routines des individus riches. Il remarqua qu'ils tendaient à commencer leurs journées avec intention et but peut-être réactivité et stress. Ils investissant du temps dans leur développement personnel, leur santé, leurs relations, et leur croissance spirituelle ou philosophique. Les changements dans les circonstances externes de David commenceront à s'accélérer alors que sa transformation interne s'approfondissait. Il commença une entreprise parallèle qui tirait parti de ses compétences existantes mais servait en marche beaucoup plus large que son travail de jour ne le permettait. L'entreprise grandit plus vite qu'il ne l'avait anticipé, et en 18 mois, il générait plus de revenus que son emploi temps plein. Le succès de David n'était pas seulement financier, c'était psychologique et spirituel. Il se sentait autonomisé, confiant, et optimiste sur l'avenir de façons qu'il n'avait jamais expérimentés auparavant. Il avait brisé les chaînes invisibles de la limitation financière qui lui avaient lie pendant des décennies. Alors que la richesse de David continuait de croître, il commença à comprendre quelque chose qui lui le surprit. L'argent lui-même n'était pas l'objectif. L'argent était simplement un outil qui lui permettait de vivre selon ses valeurs, de contribuer aux causes auxquelles il croyait, et de créer un impact positif dans le monde. David commença à partager ses aperçus avec des amis et des membres de la famille, mais il découvrit rapidement que la plupart des gens n'étaient pas prêts à entendre ce qu'il avait appris. Ils s'étaient trop investis dans leurs croyances existantes sur l'argent et le travail pour aider à des perspectives radicalement différentes. Au lieu d'essayer de convaincre les sceptiques, David s'est concentré sur la recherche et la connexion avec des personnes qui étaient déjà ouvertes à explorer de nouveaux paradigmes autour de la richesse et du succès. Il découvrit une communauté entière d'individus qui étaient sur des voyages similaires de transformation financière et personnelle.
David applique les gens riches tendent à s'associer avec d'autres gens riches non pas parce qu'ils sont exclusifs ou élitistes, mais parce qu'ils partagent des valeurs similaires, des objectifs et des façons de penser sur l'argent et l'opportunité. David commence à comprendre que la création de richesse est fondamentalement sur la fourniture de valeur à d'autres personnes. Plus vous servez de personnes, et plus vous fournissez de valeur à chaque personne, plus vous pouvez créer de richesse. Cette compréhension déplaque le focus de David d'essayer d'obtenir de l'argent et essayer de donner de la valeur. Au lieu de demander comment puis-je gagner plus d'argent, il commence à demander comment puis-je aider plus de personnes. David découvre que quand vous vous concentrez sincèrement sur servir les autres et résoudre des problèmes, l'argent devient un sous-produit naturel plutôt qu'objectif insaisissable. Les gens sont prêts à payer pour des solutions à leurs problèmes, et plus gros est le problème que vous pouvez résoudre, plus les gens paieront pour votre solution. David apprend également que les gens riches ont une relation différente avec le temps que la plupart des gens, tandis que les gens moyens échangent le temps contre l'argent de façon linéaire. Les gens riches comprennent comment tirer parti de leur temps pour créer des résultats exponentiels. La compréhension de ces principes motive David à commencer à penser à comment il pouvait créer des flux de revenus passifs. Il commence à investir dans l'immobilier, les actions, et d'autres actifs qui pouvaient s'apprécier en valeur et générer des retours continus. Le concept de gratification diffère devint de plus en plus important pour David alors que sa richesse grandissait. Il apprend à résister à la tentation de dépenser chaque dollar qu'il gagne et investit plutôt une portion significative de son revenu dans des actifs qui généreront encore plus de revenus dans le futur. L'effet composé de petites actions cohérentes devint un des outils les plus puissants de David pour la création de richesse. Il apprend que l'ère de petites améliorations de façon cohérente au fil du temps crée des résultats exponentiels. David commence à appliquer ci qu'il appelait le principe 1% à son voyage de création de richesse. Au lieu d'essayer de l'ère des changements dramatiques qui seraient difficiles à soutenir, il se concentre sur l'amélioration de seulement 1% chaque jour dans divers aspects de sa vie financière. Les mathématiques du principe 1% fascinent David. Il calcule que si améliorer de seulement 1% chaque jour résulterait en aider 37 fois meilleur après une année. Inversement, décliner de seulement 1% chaque jour résulterait en aider presque sans valeur après une année. David découvre également le concept de vélocidade de l'argent, et quelle vitesse l'argent essaie de place à travers l'économie et à travers son système financier personnel. Il apprend que les gens riches tendent à garder leur argent en mouvement et au travail, tandis que les gens pauvres tendent à laisser l'argent rester inactif. Un autre aperçu crucial que David gagne fut de comprendre la différence entre la pensée linéaire et exponentielle. La plupart des gens pensent à la création de richesse en termes linéaires, travailler plus d'heures, gagner plus d'argent. Mais les gens riches pensent exponentiellement, créer des systèmes qui peuvent s'adapter, développer des actifs qui se pression, construire des entreprises qui peuvent grandir sans apport personnel constant. La relation de David avec la risque évolue significativement alors que sa richesse et sa confiance grandissent. Initialement, il avait été paralysé par la peur de perdre de l'argent, ce qui l'empêchait de profiter d'opportunités qui auraient pu accélérer son progrès. Mais en étudiant les investisseurs et entrepreneurs prospères, il apprend que le plus grand risque est souvent de ne prendre aucun risque du tout. Alors que l'éducation financière de David s'élargissait, il commence à comprendre la différence entre les actifs et les passifs, une distinction que la plupart des gens n'apprennent jamais malgré son importance cruciale pour la construction de richesse. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche au fil du temps, tandis que les passifs sortent l'argent de votre poche au fil du temps. David commence à voir l'argent comme un moyen vers une fin plutôt qu'une fin en soi, la fin vers laquelle il travaille était la liberté de choisir comment il passe son temps, où il vivait, sur quels projets il travaillait, et comment il contribuait au monde. David découvre que les gens riches ont une relation différente avec les problèmes que la plupart des gens, tandis que les gens moyens voient les problèmes comme des obstacles à éviter.
Les gens riches voyant les problems comme des opportunités de créer de la valeur et de générer des revenus. Le concept d'abondance versus réussite devint un thème central dans la transformation de David. Il réalise que la réussite est largement une illusion créée par une pensée limitée, tandis que l'abondance est l'état naturel de l'univers. 7. Comprehension élimine le sens de compétition de David avec d'autres personnes. Il n'y voit plus le succès d'autres personnes comme un ses propres chances de succès. Au lieu de cela, il commence à voir les gens prospères comme preuve de ce qu'il est possible. David apprit que les gens prospères sont généralement heureux d'aider les autres à réussir parce qu'ils comprennent que la création de richesse n'est pas. Cette perspective d'abondance transforme complètement l'approche de David au réseautage à la construction de relations. Au lieu d'appliquer les gens prospères avec l'état d'esprit de quest, ce que je peux obtenir d'eux, il commence à demander quest, ce que je peux leur donner. David développe des pratiques quotidiennes pour renforcer ce nouvel état d'esprit monétaire. Il licite des livres et des articles sur la création de richesse, écouter des podcasts menant en vedette des entrepreneurs et investisseurs prospères, et s'entourer de personnes positives et orientées vers la croissance. Il apprend également l'importance de célébrer ses progrès et de reconnaître ses succès, peu importe quel point ils pouvaient sembler petits. Chaque jalon atteint, chaque objectif accompli, et chaque nouvel aperçu gagne renforçant ses croyances en ses capacités de continuer à grandir et créer de la richesse. La transformation ne fut pas toujours lisse ou linéaire. Il y eut des revers, des échecs, et des moments de doute en cours de route. Mais David avait appris que ces expériences n'étaient pas la preuve qu'il était sur le mauvais chemin. Elles étaient simplement partie du processus naturel de croissance et d'apprentissage. La compréhension de David de l'argent continua d'évoluer et de se profonder, et il savait que ce voyage de découverte continuerait pour le reste de sa vie. Il y avait toujours de nouveaux niveaux d'abondance à explorer, de nouvelles façons de créer de la valeur, et de nouvelles opportunités de contribuer au monde tout en construisant la richesse personnelle, l'aspect le plus remarquable de la transformation de David n'était pas l'argent qu'il avait accumulé, mais la personne qu'il était devenu dans le processus. Il avait développé la confiance, la résilience, la créativité, et un sens du but qu'il s'attendait bien au-delà de ses objectifs financiers. Alors que David regardait vers l'avenir, il pouvait voir des possibilités, limiter ses tendances en lui. Il comprenait que sa capacité de créer de la richesse était limitée seulement par son imagination, et sa volonté de servir les autres, et son engagement envers la croissance et l'apprentissage continues. La fréquence de l'abondance était devenue son état naturel d'être, et de cette fréquence, tout était possible. Des années passèrent, et la transformation de David devint complète et indéniable. Ce qui avait commencé comme une curiosité sur pourquoi certaines personnes adhèrent la richesse tandis que d'autres l'étaient avaient évolué en une philosophie de vie complète qui imprégné chaque aspect de son existence. Le succès financier de David était substantiel, mais c'était la transformation interne qui représentait son plus grand accomplissement. Il avait littéralement recable son cerveau pour s'attendre à l'abondance, pour voir des opportunités ou d'autres voyantes, des obstacles, et pour créer de la valeur partout où elle allait. Les effets d'ondulation de la transformation de David s'étendent bien au-delà de ses circonstances personnelles. Son énergie et ses perspectives changes affectant ce qu'il rencontrait. Il réalise qu'il avait reçu un don profond. Non seulement le don de l'abondance financière, mais le don de comprendre comment l'abondance fonctionne réellement. Il commence à enseigner et mentorer les autres, partageant les principes et pratiques qui avaient transformé ses relations avec l'argent et la richesse. David découvrit qu'aider les autres à se libérer de la limitation financière lui apportait encore plus de satisfaction que son propre succès. L'enseignement et le mentorat évoluèrent naturellement en une mission plus large. David écrivit des livres sur la psychologie de la richesse, crée des programmes éducatifs sur la pensée d'abondance, et parle lors de conférences sur la relation entre la conscience et le succès financier. Ce qui rendait l'approche de David différente. Des autres éducateurs financiers étaient son emphasis sur la transformation interne qui doit précéder le changement externe. Il aidait les gens à comprendre qu'aucune stratégie, système
U technique any create you any richest durable si la person qui utilize operate encore et petit d'une état d'esprit de read et de limitation. Les étudiants et clients. De David commenceren et expérimenter leurs propres transformations, et leurs histoires de succès deviendront la preuve des principes universels qu'ils enseignent. Des personnes qui avaient let financièrement pendant des décennies commenceront. Écrire de la richesse une fois qu'elles comprennent et appliquent ces concepts. Alors que l'influence de David grandissait, il resta ancré dans les applications fondamentales qui avaient commencé son voyage. L'argent était énergie, l'abondance était naturelle. La richesse coulait vers ceux qui créent de la valeur pour les autres. Ces n'étaient pas seulement des concepts ou des théories. C'étaient des principes vivants qui gouvernaient comment la réalité opérate réellement. David comprenait que son histoire n'était pas unique dans son potentiel, seulement dans son actualisation. Chaque personne possédait la même capacité de transformation qu'il avait découverte en lui-même. Chaque individu avait accès aux mêmes principes et pratiques qui avaient un change sa vie. La seule différence était s'ils choisiraient de questionner leurs croyances limitantes et de prendre action vers une nouvelle réalité. En regardant en arrière sur son voyage, David pouvait voir que chaque let, chaque revers, et chaque moment de doute avait été nécessaire pour sa croissance. Le contraste entre son ancienne vie et sa nouvelle vie le rendait profondément reconnaissant pour les deux expériences. L'homme qui avait une fois inquiète sur le paiement des factures durait maintenant de multiples flux de revenus et aider les autres à créer la liberté financière. La personne qui avait une fois ressenti du ressentiment envers les gens riches comptait maintenant beaucoup d'entre eux parmi ses amis les plus proches et partenaires d'affaires. Les principes que David avait découverts cette applique n'étaient pas des secrets disponibles seulement à quelques-uns. C'étaient des lois universelles qui opéraient de façon cohérente pour quiconque les comprenait et les appliquait. Changer votre psychologie author de l'argent changeait vraiment tout. La vie de David était devenue une preuve vivante que la transformation financière était possible pour quiconque était prêt à défier ses croyances, changer ses pensées, et prendre action cohérente vers ses objectifs. Il avait commencé comme une personne ordinaire avec des problèmes extraordinaires et était devenu une personne extraordinaire avec des possibilités limitées. Alors que David réfléchissait sur son voyage de la lutte financière et la liberté financière, de la pensée de read et la conscience d'abondance, il réalisa que son histoire se terminait et commençait la fois. La transformation était complète, mais l'application de ces principes continuerait pour le reste. De sa vie, la fréquence de la richesse était devenue sa vibration naturelle, et de cette fréquence, il savait que ses plus grands accomplissements étaient encore à venir. David n'avait pas seulement changé ses circonstances financières, il avait changé sa réalité entière. Et en faisant cela, il avait découvert la vérité ultime sur l'argent et l'abondance. Il n'était jamais propose de l'argent lui-même, mais à propos de devenir le genre de personne qui crée naturellement et sans effort de la valeur, sur les autres, et contribue au monde de façon significative. La fréquence de la richesse n'était pas un secret à de sorriser mais en donner partager, et David avait trouvé son but en sachant que de ce qui aidé en pratique la recevoir orient l'opportunité de s'accorder à cette fréquence. Qui change la vie, et sa transformation était complète, mais sa mission en fait qui commencer.